I'm Bernd Rüschofff. I'm Chair in Applied Linguistics and EFL Methodology at the University of Duйsburg-Essen. Essen, the partner city of Nizhny Novgorod, on the use of digital technologies in the language classroom, which is one of my research areas. So what we're doing here is we're exploring different options of using digital technologies, apps, software programs, creative material in a language learning context. So we're dealing with language learning methodology, with the principles of language teaching and language learning, and see how that can be matched with creative and innovative use of technology in the language classroom. The technology is a long story. I'm doing research in other areas of language teaching and language learning as well. But as far as the technology is concerned, I actually started working with computers in language learning as early as the 1980s. Because at the time I was living and working in London, and that's when we started to play around with the very first little personal computers that started to appear, and we created little activities, and that's how the subject grew. In those days it was a rather strange thing to use computers in a language classroom, but gradually a network of people developed out of this, so I've been doing this for quite a number of years. Okay, for example, today what we're going to do is students are going to use PictoChart, which is an online tool that you can use to create digital posters, and we're going to see how the creative process of creating posters in a language classroom can help learners to better learn a language. So they're actually going to do a kind of learning by doing things. So they're going to work with PictoChart as a program, and they're going to design a little lesson idea around the use of PictoChart in the classroom. Another example would be we very often, also in this class, use interactive tools that allow students to give immediate feedback on what they've learned and brainstorm whether they've understood whatever was done in a lesson. Yesterday, for example, we introduced a concept which is labeled output hypothesis into the class, and today we're going to use another tool called Mentimeter, which allows you to get students to react and voice and express their opinions on this through their smartphones. So they're going to use the smartphones in the classroom for a productive and creative. Лекции профессора Рюшоффа были не только интересными, но и действительно полезными с практической точки зрения. Профессор Рюшофф показал, какие современные технические средства и как педагог может использовать, чтобы сделать процесс обучения максимально эффективным и продуктивным. Например, некоторые программы мы использовали прямо в классе своих смартфонов или ноутбуков, и мы сразу получали результат работы и могли дальше уже с ним работать. Также профессор Рюшофф показал, как сделать процесс обучения максимально интересным для студентов и как повысить их мотивацию к работе как в группах, так и в парах и индивидуально. Кроме того, профессор Рюшофф показал, как правильно организовать проектные задания со студентами, как объяснить задания и как организовать студентов на работу в группе. Ну и помимо всего прочего, данный цикл семинаров был отличной возможностью попрактиковать английский язык. Конечно, семинар профессора Рюшоффа – это большой подарок и для студентов, и для нас, преподавателей. На семинаре мы смогли научиться много чего нового и на практике применили разные новые онлайн-инструменты, которые мы сможем применять в практике преподавания методики иностранного языка, в практике преподавания просто иностранного языка, которые наши студенты, надеемся, тоже понесут в массы, в школы и к своим студентам. И преподавание профессора, конечно, на высоком уровне, с прекрасным английским языком, послушать который для каждого из нас большой праздник.